ආයිබෝවන් Lingo Tree ඉංග්‍රීසි කතා කරමු YouTube series එකට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු. අද පාඩමෙන් අපි ඉගෙන ගන්නේ සර්වනාම. සර්වනාම භාවිතයෙන් අපිට පුළුවන් ක්‍රියාවක් කරන්නේ කවුද? එහෙම නැත්නම් අපි කතා කරන්නේ කවුරු ගැනද? පහසුවෙන් තවත් කෙනෙකුට හඳුන්වා දෙන්න. I, මම, you, ඔයා, he, එයා, she, ඇය, it, එය හෝ ඒක, we, අපි, you, ඕගොල්ලෝ, they. ඒගොල්ලෝ. I, you, he, she, it, we, you, they. I like pizza. මම පිට්සා වලට කැමතියි. මෙම වාක්‍යයේ I, නැත්නම් මම සර්වනාමය වේ. පීට්සා වලට කැමති පුද්ගලයා මෙහිදී හඳුන්වයි. you, You study a lot. ඔයා ගොඩක් පාඩම් කරනවා. මෙම වාක්‍යයේ you, නම් ඔයා සර්වනාමය වේ. ගොඩක් පාඩම් කරන පුද්ගලයා මෙහි හඳුන්වයි. මේ විදියට අපි අනිත් සර්වනාම දිහාත් බලමු. He is friendly. එයා මිත්‍රශීලී. She is beautiful. ඇය ලස්සනයි. It is good. ඒක හොඳයි. We're going home. අපි ගෙදර යනවා. You speak English. ඕගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. They are good. ඒගොල්ලෝ හොඳයි. I, you, he, she, it, we, you, they. ඔබට සර්වනාම කටපාඩම් කරන්න පුළුවන් වුණාද? එසේනම් ඊළඟ අභ්‍යාසයේ සර්වනාම සිංහලයට පරිවර්තනය කරන්න. හොඳයි ඊළඟ අභ්‍යාසයේ නිවැරදි සර්වනාමයේ හිස්තැනට යොදා වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්න. They are good. I am Sinhalese. He is bad. We are friends. She is beautiful. You study English. You speak well.
It is good. එහෙනම් දැන් බලමු මේ පාඩමෙන් ඉගෙනගත්ත වචන ටික. අද පාඩම මෙතනින් අවසන් වෙනවා. නැවත අලුත් පාඩමකින් හමු වෙමු. අමතක කරන්න එපා ලයික් කරලා subscribe කරන්න. ස්තුතියි.